Amkeni mifupa mitupu, pokeeni hewa. Mifupa mikavu, valishwa misuli. Ni nani atakaye paza sauti ya haki? Nena bubu nena, kumejaa ukorofi. Atakaye simama, nani atakaye simama, atakaye hesabiwa. Nani Lazaro, Lazaro, fufuka Lazaro. Nani ondoa jiwe kaburini, vua nguo za kifo. Tetea mjane, mume wake amekatwa shingo. Na nyundo ya haki imemwangukia kichwa.
nani nani atakayesimama atakayehesabiwa nani 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 atakayesimama atakayehesabiwa nani nani atakayesimama atakayehesabiwa nani 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 atakayehesabiwa. Sana kwa sana Sunday sessions. Karibu sana kwa another Sunday session. Sunday here, very much in quotes, very much a lie. Nadanganya mbaya sana. Lakini karibu sana kwa another sana kwa sana Sunday session. Emphasis on the Sunday. Emphasize the Sunday. Hiyo chukua ile tone na voice ya track isemanga emphasize the ra kwa jina lake. Emphasize the Sunday. Kwa sana Sunday sessions. Shukran sana kwa kukua hapa. Sijui kama nitapata raia. Sijui. Naweza kuwa niko hapa solo. Nilikuwa na Kiba 8481 a few moments ago. At least amesikia kile nilikuwa na play. Najua amekuja akashanga form ni gani juu siongei. Nimekuwa ikihappen hivyo for the past maybe 4 weeks now. Tangu nianze kucheza music mwanzo wa hizi sessions na nikimaliza. So unajua unaweza kuwa unashangaa iwapo you're watching this pia for the first time. Unajiambia why are they silent? But what's better than silence? Azoea ku open a video. Alafu since tuko na short attention spans, if someone is watching this late na at the beginning, if ni on Instagram, imefika the first minute completed na sijaanza kuongea, unless they like the music, wanaweza kuwa wamebaki na you're watching me speak about you. Wewe mwenye ulibaki kama kuicheza. Kuna msee maybe aliplay a few seconds akaishia. Kwa msee alifika a minute akasema no, I'm not watching. I delay ku watch. Keep watching, no thank you, akamove on life yake. Kuna yonea on YouTube. Hebu ume nini shikilia the whatever your button uka move kuona kama this is the only thing nilikuwa nafanya kwa hii video. But pia katu play the video kasikia the music, hiyo pia ni adventure on its own. Ama vipi? Nani kama mimi? Unajua the song ina make sense, plus pia umesikia anyway. So nimesema sijui kama nitapata anyone hapa. Inaweza kuwa another of those gambles that si huwa nazo. At this point tuko 2-3 minutes in. How? Yes, mimi kuongea 2-3 minutes in, but tuko 9 minutes and 47 seconds. Tunaweza penda grace period ya a few minutes, then kabado nitakuwa peke yangu hapa nicheze ngoma nyingine ya kumaliza alafu nitoke. Alafu nitoke ni ite whatever I shall call this a morning. So
I will see nilikuwa na ideas kadhaa za mazungumzo yetu ya leo, lakini kama kawaida kabla ya hayo, a quick recap kutoka wiki iliyopita. Ilikuwa nafaa kukuwa a brief session tu, hakukuwa na watu wengi as we had the previous week, so nikajita kuwa short session. Kaanza nilikuwa na creatives that talk, then Tunhood akatujoin as well. So from discussing the content, the videos, the reviews na reaction videos, the videos that tulikuwa tumeshare that week, what followed after that was an article that nilikuwa nimecome across before nikuje live kuhusu streaming. Nilikuwa natafuta stats za streaming for 2022. Kuna but kuna aspects that nilikuwa nadai kujua about regarding music consumption in 2022, kama ni trends and patterns zile zipo from January hadi April or hadi March, since that was early April. So if you are looking at trends, maybe una study what happened hadi March. If I'm expecting kuna an article at that time nilikuwa natafuta, or if ni kitu just as recent appear as last year 2021, kuona vile music patterns zetu zimekuwa, our habits, our behaviors kama wasikilizaji, na kujaribu ku understand vitu kadhaa. That was what really informed our session after recap what the week leading to that had been. Then with that tukiongelea stats, article yenye nilikama across that nilikuwa nasema, hiyo article ilikuwa to delve into it, but nikauliza, kapena the option kaa tuifanya matochani nayo, then creatives na Tunhood wakasema to discuss, let's look at a number of things. Hiyo ni mimi niliamua, au alisema tuichambue, nikaamua nitagusia vitu fulani, just skimming through it, especially the first paragraphs of the article, kupick a few pointers, then nikasema we shall discuss this week. Na vile niko hapa solo nitasema we shall discuss this the other week, not today, but that was the idea ya kuongelea that same article and the nitty-gritties zile zilikuwepo, ikiongelea how to consume muziki in 2021. Hizo ni stats za Spotify peke yake, si any other streaming platform. Ni kama tutakuwa na haya mazungumzo later, but not today. Neither did it happen last week, though vile nimemention kuna vitu kadhaa tulizozungumzia. Then nilikuwa nasema within that same space tuka sample music live, creatives that talk. Sijui how that came up. I think I obviously played something tukianza, they were here mara ya kwanza. Then kuna time ali mention kusikiza a group, and that is exactly kile tulifanya. Nisema hata sitasema ati nitawasikiza baadaye, nitawasample baadaye. Tunawasample papa hapa live on sana kwa sana. Sijui kama ni session umewatch, but we did that together. Tukasample one of the group's songs, tuketu hapa live, alafu Moni aka come through. Ilikuwa very quick. Tunaisikia,
tuna kujudge, alafu unajua what to do with your life after that. We did our part. So tulisample, nakuambia wachawi, mjera. Siko surprise unapatikana hapa, but aje. Nimejicontradict. Mjera nafanya nini hapa? How? Watu wenye ampendi kukaa na familia, kukaa na wapenda nao, kukaa na loved ones. Unapenda tu kwa mtandaoni usiku. Nianze mjera bana. Nifikiria mjera sana hii wiki hadi amekuja tu live yani. So tulisample nini? Waolin Temple hiyo last week. Nikaambia creatives waseme ngoma moja yenye tunaweza sikiza yao tukiwa live. Tukatafuta bonda tukiwa tu hapa na tukaisikiza. Na feedback ikakuwa delivered very promptly, kukuwa na waste time na shughuli. Tukamaliza, so tulisample music, tukaongelea how the week had been, tukaongelea stats za Spotify kuja kwa Kenyan music in 2021. Ilikuwa na very interesting points, especially the beginning of that article. Ilikuwa na summary points kadhaa, wasanii wenye watu wamesikiza sana last year, and kuangalia numbers zao, kuangalia the most streamed songs, most streamed artists, amongst other things. Ilikuwa article interesting, na nikasema tutagusia the rest of it. Ilikuwa na more extensive na comprehensive lists towards the end, but zilikuwa pia summarized, lakini zinge expand conversation that tulikuwa tumestart hiyo time, and tungeenda deeper into whatever aspects ilikuwa tugusie, still regarding streaming, Kenyan music, Kenyan artists, and other aspects that zinge come up katunge ifanya sahi. Then with that and sampling music, kulikuwa na hizo ideas za nini, za misogyny that came up tukidiscuss. Kuna ways in which they kept coming up while we were having our discussion. I think pia ili come up from Tunhood akisema how he prefers PG rated music. So in reference to hiyo ngoma tuli sample bonda, then that ikatupeleka kwa various discussions regarding misogyny, chauvinism kwa hip hop na mziki, na tukongelea ile article ya why I stopped listening to Kenyan hip hop yenye iko kwa blog. A very interesting article that nasemanga watu wanafaa kusoma. Ukisoma utajua who the author is na kile alikuwa anasema kwa hiyo article. Hiyo point ya misogyny pia ilikuwa kwa hiyo article na ili come up kwa mazungumzo, so nika refer to the same. Zilikuwa interesting conversations that tuli have apart from kusample music na kuongelea stats za Spotify na vitu mmekuwa mkisikiza kwa Kenyan music, na how your patterns zimekuwa as a consumer, as a listener, as a fan. Something that najua. Shukran sana mjera bana. Hiki nimekufikiria sana. Nimekuwa nikifikiria pia nikiongelea how music
consumption, how art consumption, how art, I can say consumption in general because it affect everything, inabadilika kwa hii era ya technology and streaming. It is changing drastically, and to a point where a majority of us, we want instant gratification hata from art na everything and anything that tuna consume. So ukiput kwa perspective ya sanaa and any art form, art creation hukua very interesting of a process for different artists, kuona how wana come up na their final product, kuona how wana create what it is that itakuwa the piece of art that ita exist eventually. Wakisema now we are done, though pia kuna hongana hiyo statement ya art aishangi, ni wewe tu huwa unasema sawa, acha niende nayo iende, but that process ya msanii ku create kile ana create, very diverse processes for divergent artists, very varied, and also the results being very varied. Lakini now once it is out na kuna something that is a final product, najelisha for the consumer, that doesn't matter. Haijalishi ka utachukua 8 years kuwakia an art piece, haijalishi in terms of kwa macho ya mtu mwenye atakuwa anaiobserve, kama ni on Instagram, kama ni kwa gallery, then pia kuna other layers juu itategemea na world view ya mtu mwenye ana view na mtu mwenye ana interpret. So kuna mtu ata appreciate ama ata view the detail ya the art piece different with hizo 8 years in mind. But point yangu ni, if you took 8-10 years kuunda a piece, if you take a decade kuunda one song, if you took months and months kushughulikia an album, an EP, hizi vitu zote ni that once the thing is out, ka umetake a lifetime kuandika a novel, whatever it is, once imefika the end na unasema now this is what nimekuwa nikicreate, alafu unaipeana, all of these preceding factors, they don't matter. And ni something that nimediscuss a number of times kwa hizi lives, nikiongelea still consumption ya sanaa, lakini na view ya the same view, but from angle ya tusi pretend as if tuko concerned na the story preceding what we consume as art. Kile namaanisha ni si ati hatujali kuhusu kujua how things were created na the process. A majority are really not interested, but nile point ya si ati tunasema I completely disregard what DMB ali have ku undergo, kani nini stima kupotea si ati ataki kujua DMB alikuwa maybe anaandika ama alikuwa anaunda beat nare zikapotea several times akiunda album yake ama EP yake. Si ati ataki kujua huyu msanii alikuwa ana shida za kulipa rent time alikuwa na create hii masterpiece that's it, sema ana user 10M, whatever it is. Msanii ali have to go to various
extreme lengths kuandika hii novel mnasoma. Hizo vitu zote sasa hatujali kuzihusu, but hatujali. Sasa hatujali but hatujali. So when and hata nilipena an illustration some time ago, nilipika book yenye niko nayo hapa, nikasema when I'll do it again. Chantumia. This is closer bana, acha niache kujistress. You see, nikiwa tao, niko pale kwa street, natafuta kitabu ya kununua kwa hao vendors, nione something interesting for whatever reasons, or nione book yenye nimekuwa nikitafuta, ama kitabu najua, kitabu maybe nimesikia kuhusu that I want to purchase, and I take a book na nishikilie. Kana jua, maybe I know the title, so I don't actually need to read, nione what it's about, nichukue. Or if naona interesting title, acha nisome nione kile nasema, nione kana I buy. When I've picked kitu kai pale hivyo tao, for example, and obviously tumesemanga mara kadhaa, the reason I show books kwa hizi lives ni ndo ni appear smart. So so if this is it, the tipping point ya Malcolm Gladwell, na naipick kwa streets, tusidanganyane, literally sijali na sifikiri at all what Malcolm Gladwell underwent akicreate kitabu. Sikai hapo nikianza kufikiria how many years did it take for them to create this book. Were they emotionally okay? Were they mentally okay? Nilikuwa ina happen kwa life zao? What lengths did they go to create na produce whatever it is that nimeshika hapa hivi in Nairobi for whatever price? None of that matters na comes to the fore when this is happening. It's similar for other things that unaweza kuwa unanunua, other art forms unaweza kuwa una consume ama una experience. Ukikaa na unaona movie umesikia ni kali ama inaongelewa, utafikiria any of these things. How are the actors time walikuwa wakia hii movie, what were their lives on and the like. Now this is not kumaanisha ati people don't care about the process. Nasema si vitu that come to the fore. For example, if I pick this book na nisome hapa nyuma nione something related to what maybe Malcolm alikuwa an experience at the time of creating, and that is an inherent and a critical part of the book, then it becomes important na itakam kwa mind yangu, but ni juu iko focused on. Similar to kutuka movies, najua pia kuna watu wenye vile nimesema are interested in the BTS, behind the scenes, na the process ya vitu kuundwa. So utapata kuna watu sana kutuka movies, people who even watch interviews za hao wasanii wenye kwa hizi productions, as they want to get into whatever it is wana consume more na ku understand the process more from their perspective kama creators, apart from just watching a film, a movie or whatever it is, ku get deeper na ku get layered regarding kile wana consume. Najua kuna watu wenye that is something important to na wako interested in. Lakini nasema when we are getting into hizi vitu, sikai nikifikiria hii movie watu waliandika hiyo script for how long,
how did the producers get their funding, ama niseme so nifikirie less of this movie juu wako na budget constraints. None of those things come to mind. Nifikirie hivi juu najua producer alikuwa na mashida fulani za ganji, actor walikuwa na problems fulani. DMB akiandika kazi yake vile nimesema, kama ni nare ama tuseme ako na rent ama alikuwa kinenge, hizo vitu hufikirini. Kama another example, ukisikia ngoma, you don't think about any of these things, what it took for the singer, the producer, the rapper kurekodi hiyo ngoma, what were the prevailing circumstances, unless ni kitu tuseme again ametaja kwa hiyo ngoma as an integral part of the song, ama kama ni kitu yenye mention publicly kwa the promo run for the song, kama ni post release ama pre release, whatever, kama ameiput as part of the story, then I bring to the fore na I center as something important. Otherwise none of that matters when uko on Spotify tumongelea Spotify or on Apple, or you're coming across an artist on TikTok or on Instagram or on YouTube. None of that is part of your thought process going into it. And ukisikiza, ukiconsume the song, consume an EP, an album, a book, ukiobserve a painting, you're watching a film, you're reading an animation, whatever, a comic, I'm watching an animation, itakuwa tu ni either you like it or you don't. It just comes down to that. So then kutoka hapo sasa utadecide now how invested you also pia want to become. Or if umekuja ukiwa invested, maybe from sentiments umesikia kutoka watu, umekuja na an extra layer. Or if umekuja invested from vitu you've read, uko na now expectations, things you've heard, or maybe kama ni reviewers now, apart from your friends and your circles, umekuja na those expectations, umekam na an extra level to it. Then after you consume, uta decide whether okay, nilikuwa najua this about it so far, hata niende deeper, ni follow your path, ama nimeona ni very divergent from what nilikuwa nimesikia prior, I am done, hakuna any more investment na make na hii kitu nime consume na this work of art, and you are done. And it's really very simple hivyo. Ninaipenda, sipendi, move on. Hizo vitu zingine ni extra that hata si watu wengi ukana kufikiria. Tied into kile nilikuwa nasema with attention spans na time. Kile tunataka ni ikue instant. Nataka nikiona a video on IG, kama ni hii video for example, sitaki nifike kwa hiyo point ya keep, hata maybe a majority won't even get to your, not even maybe, to keep watching part. Wataona tu video hivi, the first 3-5 seconds, ameamua anasonga ama invested, and they are done. You also scrolling through our timelines on whatever platform, kuna a way ina rewire our brains, and we are passing information to our brains with scrolling and how to operate on its social media accounts. That is giving the brain information, and in a store information in particular ways and in affect now obviously our outlook and how we are moving kwa hizi spaces, na what tuna expect and how therefore tuna consume na tuna interact na sana. Ni on TikTok, I just want those short clips that are entertaining, and since this is what nimezoesha akili yangu, that's literally what I want. Anything else itakuwa na scroll by na pita. Sometimes you are scrolling mindlessly, hujui hata kwa hiyo platform and how long you've been. Therefore point yangu ilikuwa ni that all of
hizi aspects za technology, streaming, linked to attention spans, time yenye mtu ako willing kuinvest in kile unafanya, kile una produce, ni once kama ujulikani, ziko pegged on hizi instant gratification ideals or ideas or factors, and ina change how watu wana consume sana and mostly to the detriment of an artist. Lakini pia since ina affect how people are consuming art, ina affect how people are creating art. It's an age where everything is and needs to be content. With that being said, inamaanisha unai-create for a consumer, unai-create for the person on the other end, mwenye again a majority hawajui ni nani. The expectation is this will hit someone randomly. I really hope ni many people, ndio ikwe viral, nipate numbers, then depending on what you plan to do with the numbers, depending on acumen yako ya understand how social media works, na kile ulikuwa una intend kuachieve with hizo numbers ulikuwa unataka, that determines what you shall do after. Hiyo si pia thought process that watu wengi ufikiria, but that happens. Na the concept now ni you're creating for this audience, watu wenye hauna idea about, ukihope itahit na itakupatia them views na the numbers zikae vizuri on your end. But ni a persona, now using marketing and business terms, ni a client persona whom you've not defined clearly, because hujui whom you are targeting, and it's random, and getting random popularity inamaanishanga pia it can disappear venye tu ilikuja. So hakuna proper plan to it, and hakuna what is known as customer journey. Once mtu ameku identify, once mtu ameku discover, amejua kile unafanya, but in effect wasanii in that manner. So kitu yenye unaunda lazima ikam na aspect ya you need numbers, you need feedback, you need the metrics to look good more than anything else. So sitaki kujua kama the art ni creative, if nimeketa for the craft side of kile na create, none of that matters. If nimeketa for skill na mastery, none of that matters. Najali kuhusu the results, and the results don't necessarily premise themselves on mastery na skill. We know that obviously. The numbers unapatanga na your popularity si proportionate to your skill level. It's not directly proportionate to your skill level, not at all. So inakuanga something that you say, why should, now from an artist point of view, mbona ni work hard kujali kuhusu kile na create na story ya mastery and skill, while it doesn't matter, while the climate haiallow such, na the climate haifoster, while the audience haijali kuhusu such, and the majority don't know about such. So mbona ni shughulike. Imenikumbusha kuhusu Shin City, which may happen juzi. So since leo ni 18th, ndio maana nilikuwa nasema emphasize the Sunday on sana kwa sana Sunday sessions. Leo ni Jumatatu, but kuna comments za a majority though people wakisema the concert, the experience was an experience of a lifetime. Then kuna watu wachache wakisema that is not true, na wakisema ilikuwa average at best ama underwhelming.
divergent views from the same show. My point inakwanga usitrust Kenyans, usitrust taste ya Wakenya, trust taste ya Wakenya sana. Ni hype centric more than anything. Nah, this is not at a tied to ati nyash. This is generally. So ndio ni bring your point ya mi kama msanii mbona nijali na msikilizaji hajali kuhusu skill na quality. So it's a relationship that ina feed into each other. Artist hajali kuhusu, na pia the other perspective ni artist not caring just kuhusu mastering their craft, something that tumeongelea very many months ago, mastery ya craft. But artist hajali kuhusu mastering ya craft yao na building on their skills. Kisha uko na the audience member who also doesn't care and doesn't know that the artist pia who doesn't care and doesn't know that the artist who doesn't care but they know. Kuna hizo layers na those different characters na personalities kwa hii shughuli, but all of these ina feed into each other kabisa. Now then we bring space ya mtandao, jinsi teknolojia ipo, how tuna stream, how tuna consume, and vile tume affect brains zetu, what we have trained our brains to acclimatize to. That's also another huge. So kuna vitu kadhaa za kufikiria moving forward for artists, more so for artists, and how you want to produce sana yako na how you want your art isikizwe na iwe consumed. Uko na hiyo power pia. Kile nasemanga ni if you're really not focused on popularity and being big, yenye ni ngumu for most of us, unaweza work on curating kile unataka. Curate audience members wako, curate vile watasikiza mziki. You can try and curate hizo vitu based on what you want. Pia vile nimesema, why care? Why bother? Audience members hawajali, wapatie fanye kile watafanya na sana yako in whatever. Saki kucurate. And also, you're speaking of Ocean City, at least nimeona kwa siku kuwa online on Saturday na jana Sunday, but nimekuwa online kidogo a few hours ago, nikaona stories za watu, apart from pia kusikia what people thought of the show earlier yesterday. Some tweets na the hater irauka vile wase walikuwa wanaongea kuihusu. Sijaona much kuhusu Shin City, but nilikuwa curious sana kujua vile ilienda. Ilikuwa something pia that I wanted us to talk about kwa hii session leo. We might do this next week. We might do this the following day, the following week. So from Shin City to the Spotify stats za 2021 and how the trends were looking like last year, and how Soul Generation is just dominating the Kenyan music scene. Na vitu kama hivyo ni nataka kujua how the experience went na vile watu the team how wali execute hiyo concept ya Shin City. Hiyo ilikuwa something I was the most curious about. I saw the event schedule, kana interesting to some extent, your concept ya tu kujuana, take a partner, get married,
kissing booth, church, performance, dance, DJ akicheza, then all marriages ziko rendered null and void at 3 a.m. So nilikuwa nataka kuona execution, because nimecheki ni performance. Mi niko interested in the entire thing from the moment you get into the venue. As Nyash alisema kile walifanya na hiyo set design, as I mentioned here, tukidiscuss the week before last week. Hizo videos pia ziko available. Kuna moja nikiongelea my fantasy Shin City, it's a minute and almost 2 minutes, nilichop snippets. And then pia kuna another video that is 17 minutes now. We are just sisi kudiscuss our expectations hapa hivi live kuhusu Shin City, which was an interesting conversation, na kudiscuss where we think the idea would go. Juu mjaribu watch Sin City, na feel like DMB mwana Sin City for some reason. Huko mtu wa movie more than I am. So hiyo ilikuwa kitu pia tulikuwa tunadiscuss. Irauka akisema based on vile imekuwa, based on vile Nyash na the team wamedescribe kwa website, hadhani italinkiwa to Sin City. In fact alisema nilimuuliza on a scale of 0 hadi kinde, akasema 0 nunge. And perspectives from Edna kuhusu, perspectives from Babo, perspectives from K9, very interesting conversations. So mimi nataka kujua from the word go na from the time una step into Carnival kile walifanya na hiyo space na how the events zili interact. Since in the meantime tulikuwa somewhere in the woods, in the middle of nowhere, tukienjoy another artist's craft. Not Nyash, but another superstar too alikuwa na show that same evening. Nyash had to text us kutuambia izeni hamwezi kuja, ni sawa, najua mko busy. Unlucky you. So sana na consumption, nakaa Nyash amedecide kucurate na kupea watu experience, si vitu watu wako wengi wasanii kibao wako interested in doing. But DMB alikuwa na swali hapa, na Alia pia alisema alikuwa na create love KPLC waka strike, asema kushua zitarudi though. DMB anasema, do you think artists to create kujisatisfy ama kusatisfy fans and consumers? The answer to this question ni both. This is a topic that forms the basis of a lot of our conversations. Bottom line, in summary, kile tunasemanga, it all depends on whatever it is you want. Na literally that's it. Nika bado jai watch, interesting, nasema iko kwa agenda though. Tunasemanga all the time, na depend na agenda yako. Ni similar to, kuna time tumuongelea mastery na skill, it might have come with concept ya audience, but kuna time tumuongelea layered lyricism na layered writers. Kwa one of our lives ilikuwa amazing sana. Hizi sessions ndakwanga tu amazing all the time. But tunasemanga it literally depends na objective yako. So kile unataka kwa context ya layered writing as a creator, ita determine how una approach uandishi wako. Whom are the layers for? Mbona, nini ina inform wewe kulea kitu fulani, nini ina inform wewe kustate thought fulani vile umeiweka, nini ina inform a stylistic device that you want to employ to deliver a line or a verse or a concept of an EP or a project. The objective ita inform why do you want to say something in a particular manner, does it require it. So hizi now questions that the creative lazima jiulize akiget into process yake depending on ile outcome anataka. Hiyo session
Nilikuwa informed na mimi kuna video fulani ya Daylight akiongelea story ya kulea na akiuliza why should I layer things if I want people to get clear, nasema. So alikuwa na come from your perspective, ye pia kujiuliza the kind of writer that he is and how he approaches his craft. Mbona ni layer na nikue deep if I want the listeners to get this information so that it can inform our session. Nilikuwa very interesting kuiangalia, then tukapitia list of rappers na singers who and creators who are now musically who are layered writers. Very, very interesting conversation. Similar to how nimesema earlier, getting numbers kama ni on TikTok kama IG, that's what someone wants, or on YouTube, kutrend, go viral. Sometimes hizo tuna objectives za artists, ninataka tu ikitu blow na nipate tu hizo numbers. So again, pia depending on how far you are with your knowledge na information, inaweza kuenda step further, ni I need these numbers for this and this and this. Nahitaji hii iperform hivi ndio nipate kitu fulani. Sometimes inakuanga it's a thing that's happening juu people are becoming famous doing certain things, mi pia naifanya. This is for content generally, since that's what everything may become. But sometimes inakuanga for wasanii. Sasa mtu anajiambia nimeona DMB akifanya kitu fulani na imework, acha nijaribu kwa hii social media platform na ikaita work. So one of the strategies in the past few years for music imekuwa coming up with a dance challenge for songs, na imemake songs zika propel sana na watu wametumia as strategies. A lot of that has happened. Hizi ni vitu zinakuwa informed just na agenda yako kama msanii. So sometimes ni hii imework for mtu fulani, mi nimekazana na hii stuff na ija work, na also ndo sound sahi, hata nirukie hiyo sound. Inaweza work, inaweza kataa. Pia depending on vile umejipanga, pengine plan yako ilikuwa nataka tu nipate watu fulani ama namba fulani wenye watanijua, and then once I build naweza badilisha na ni go back to kile nilikuwa na create that used to give me gratification, ama kile nilikuwa napenda kufanya. Sometimes inakuanga the idea ni kuhit. Hii pia nimesema mara kadhaa, the idea ni kuhit na kukuwa popular. So mi naweza kaa nikasirike when DMB ameamua what we call selling out, ameamua kusell out na akaanza kufanya a popular sound na akablow without knowing. Maybe that's what DMB alikuwa anataka all along, but sasa juu mi niko hapo na enjoy hii sana yake, but we are not paying for the art or whatever it is that tunalipa si enough kumsustain. Maybe we are not enough funds, therefore not enough funds kumsupport, na yeye ako na idea fulani kwa akili yake, ataamua kuona kile ina work, amue kuifanya na aende nayo. So yuko all informed na objective na kile ungetaka kutimiza, lengo lako ni lipi. So hiyo ndio kile ita inform msanii kucreate, kujisatisfy ama kucreate sasa juu naifanya za hii shughuli naifanya for the sake of our fans na consumers. Juu kuna wasanii wengi sana wanasemanga wana create ya fans wao, that mafans wangu upenda hii therefore naifanya. Wanapendanga sound fulani, wanapenda nikiongelea vitu fulani therefore naifanya. In fact, kuna an artist whom we've reviewed who stated that after sijui kali watch the review yote, but alisema that yeye ana create ya fans wake,
tumeidiscuss mara kibao sana, hata kwa hizi lives, kwa our reviews sana, then off record, leo pia off record, that kuna artists who create for themselves, which I usually feel, kwa view yangu, ni the best way to create. Na nikisema for yourself, ni something pia that nimesema, the moment you choose to share something publicly, umecreate whatever it is umecreate, then unaamua kuipeana kwa dunia. Hiyo moment umeshare something publicly, it's no longer for yourself. Kuna time ni discuss hii concept mzima ya sharing things publicly. It is no longer for yourself, regardless of how you want to explain it. Na view ni that sharing that hiyo moment ya kushare, it kills that entire nini ya it's for myself. It didn't need to be there if it was for yourself. There's a way that, again, social media can affect our psyches and how we view things and how we approach things in life and how we do things sana. But point ni, creating for oneself ni creating what you want to create. Then, if it so happens, kuna people who will gravitate towards kile nafanya, the better. Na ni sawa. And that will always happen. Kuna people who will listen to what you are creating na kile unasema, na wataipenda, na watagravitate towards kile unasema, and your thoughts, ama the way you approach your music, your lyrics and songwriting, kama ni your melodies, kama ni your rapping or your voice, una something kuhusu muziki yako, watagravitate towards. But the point ilikuwa una create kile wewe unataka, si kile mimi nimekuambia nadai kutoka kwako. Kile musema na musisitiza, hakuna mtu alianza na wewe kile unafanya, in terms of your hunch ulikuwa nayo and how you got into what you're doing as a creative. Ilikuwa such a personal and individual endeavor na feeling that ulikuwa una pursue na ukadecide something you want to do. So therefore, hiyo story ya mimi nasikiza mafans na ifindingi very, hata sasa ilikuwa niseme peculiar, but pia naelewa. Juu hivyo ndo watu complain kuhusu Drake kukuwa very samey na sana yake, ni that it's to a point anajua what ticks, anajua what works. So this is what I'm sticking with. Na ni simple hivyo, nimeona ikiwork for all these years. Kuna particular formula maybe to my melodies or to my songwriting and my structuring of the songs and the sound, and it works in this way. Tunabaki kwa hiyo lane and hiyo inakuwa kile nitafanya. So hiyo ni a case of giving the fans what they want. But Babo ametujoin, alikuwa hapa a few weeks back tukidiscuss this thing ya content creation and content. Babo, Ivia, Viva, Ivy, Robbie, Hazel too, tukiongelea role ya audience kwa creation ya an artist, na wote literally do not care about the audience na what the audience will love or what is trending or what people are gravitating towards. Wote wana create kile wanataka. That's how ukiipenda ni sawa. If it happens, it happen. Lakini pia kama utaipenda pia ni sawa. So your perspective, just creating kile unataka na ifinding kwa wholesome, then if it so happens people gravitate towards it, the better. And also, si ati nasema hivi kumaanisha ni kitu that you can't work deliberately towards and find people. You also now, from a marketing perspective, unaweza pia put in the work to the extent that now you're finding people who love kile
unafanya and your kind of content, na kuitafutia a niche, na kutafuta watu wenye tayari love your kind of content and looking for them na kuimarket kwao, uoneka watanunua kile unauza. So kama whether artists create kusatisfy consumers ama kujicreate, ni against the objective. One thing that we say and I've brought up a number of times kwa conversations inakuanga for me as well as irauka kuenjoy wasanii who create for themselves, and then sa wewe una happen tu kusikiza someone who alikuwa na create something bila kukufikiria ka audience. Umsa akicreate kwa anifikiria how I'll receive the work, how I'll perceive the work. I'm literally non-existent. Yeye alikuwa anaandika na ana channel something kwa their creativity na their art. Then here I am, nika happen kuipenda, nika gravitate towards it, nika enjoy whatever I listened to. So inakwanga very beautiful kusikia someone who was just creating something, alafu Azirauka says ali create na akaishare to the world, so nyi sikizeni kile nime create, but si ati amekuwa informed na what the audience might like or what people are currently loving and enjoying and using that as a springboard. Lakini najua globally artists have different objectives. A majority story of fame ni very huge a part of their goals. So kama kitu ina work, if kuna a template that kinafanya kazi, kama kuna an algorithm that works, so an action and a result that gives a particular, an action yes that gives that brings a particular result, if that's the case we go with it. If kuna kama ni sound wise, kama ni whatever, tuchangamke nayo na tuone kule itatupeleka, because kuna the thought ya kutaka ku become popular na famous, so that then informing what they want to create. So kuna more and more layers each time, but most of them are very fundamental factors and principles regarding this whole conversation that keep recurring. Mjera alikuwa anasema, I thought niliwevia babu, haijili kata niwevia babu. Hili kwa swali ya DMB, do you think artists create kujisatisfy ama kusatisfy fans na consumers? Akasema, since wasanii mostly what their number one fans means already knowing you're listening to your means you are always listening to your fans. Nifikiria tu hiyo sai. You are your number one fan. So unasikiza fans. There's something about how artists view their work. Ni thought ya artists being critics of their own work from view ya quality, and since your work is not as previous works na quality that and standards that wewe as an artist, not for you but art unapenda na umeconsume, that creates your feeling ya friction na feeling ya criticism ya kile una create and how you relate to your work. Babu alikuwa anasema, I personally do not think it's mentally healthy to center fans in your work. Fans wabaki tu fans, wataisikia venye wataisikia. You do your thing and create. How did this even start? Kuhusu creation. Oh yes, niko naongelea technology na vile ime affect how
art inakuwa created na consumed. Nimekumbuka. Tumefika an hour and 5 minutes. It's 1:32 a.m. on a Monday morning. At least tumepata people who've passed by here on our Monday Sunday session. Tunaweza ita siku tuongele hizo stats next week. Na Shin City, kwa walioenda Shin City atuambie kama ilikuwa an experience of a lifetime as people have said, or kama ilikuwa underwhelming and average at best also as people have said. Na tumalize story. Mjera, kama kuna final thoughts kuhusu story, talk to the people. Talk to your fans. Yeah. Talk to your fans. Hizi videos zitakuwa popular in a few years, so utapata kuna fan wako na watch stuff. Talk to your fans, not yourself. Talk to your fans outside of yourself. Tujue fans wako wana what do they want to hear from you? Then maliza kusema, na sisi kwanza kusema, but kama kawaida our videos, content yenye tulishare hii wiki imepita, apart from hizo video za Shin City, my fantasy Shin City, na what to expect from Shin City as we had discussed here on a live 2 weeks ago. Kulikuwa na vida ya Umoja Sounds, emotional attachment. EP yao that came out this week that imeisha ni aje Hazel. Niko grateful sana kukuona hapa. Then apart from that, kulikuwa na King Kaka na Calligraph Jones, shida za kidosi. A reaction video na Calligraph Jones, Papa Wemba, another reaction video. Nilikuwa nasema hours and hours ago, I love your reaction ya Papa Wemba. I love that reaction. Just that me watching the clip niki-edit yanipatia life sana. Then watching those snippets that nilishare, yeah, I'm just constantly laughing. Do give us a view if you haven't yet. So hii wiki I still have King Kaka videos that tulifanya last year, sijawahi hata edit, but who cares kuhusu time? No one does. As well as Calligraph's Invisible Currency Review Part 2. Part 1 iko 54 minutes long, lakini kuna Part 2
as I told K9 a few moments ago. Shin City ni Sin City. Because it came from Sin City. We were expecting something to do with the concept, but knowing Kenyans, ndio vile tusema, now Kenyans work and create, inaweza kuwa tricky. Historia ya Shin City. DMB anasema Shin City ukiwa Kisumu unaweza dhania ni Sodom and Gomorrah. Nimefikiria tu hiyo sahi pia. DMB, talk to your fans. Ni aje Hazel? Now that nimekuwa na Hazel hapa na niko na DMB hapa, this is an exclusive. This is a sana exclusive. Nilikuwa nafikiria, I was thinking of writing live kwa account yangu ingine. Nilikuwa nafikiria either niifanye later today in the evening or nifanye hizi hours. Nimeanza hii video an hour and 11 minutes ago. Nilikuwa na jua sitapata anyone live. I thought itakuwa such a brief session. Hata vitu tumediscuss hapa zimecome up as we went. Ideas nilikuwa nazo, I think nilisema ni the Spotify stats that tulianza last week na Shin City. Those two were on top of my mind, and an experience that we'll experience while Shin City was happening. Tulikuwa in the middle of nowhere experiencing another artist. So those three things zilikuwa top of my list as discussion items, but tumongelea creating once again. I know Hazel alikam through. Hazel pia alikuwa hapa akisema audience, I might have misrepresented you Hazel but nili omit some info, even for Robbie, going back to DMB's question kuhusu creating na whether people who create for themselves ama kusatisfy consumers na their audiences. For Hazel alikuwa anasema in some way the audience will always be part of your process, hata kama ni imaginatively or an implied audience. So sort of that sort of idea. Then for Robbie ilikuwa ina depend kama ni kazi ya kusupport the system that is capitalism ya content creation. There's no unaweza escape your audience, juu na create for your audience. So kuna metrics, kuna KPIs, hiyo si up to you, but sa kama ni kazi yake na craft yake, personally audience inakuja baadaye, nyi mtakuja baadaye. So kuna hizo perspectives pia regarding the audience as additional points. So hizi ni tumediscuss again kuhusu audiences na creating na how technology ina affect how we are consuming content. We are not content, not at all. So we want a lot of content. So Hazel Babu amerudi na DMB. Nilikuwa na contemplate kuenda live kwa my other account na niandike live. I've tried it twice, imefail. The idea is to do it randomly na spontaneously. It's the same thing. So now since you're here na nimesema sikuwa na expect kutakuwa na watu kwa hii live, phone yangu ijadedi 30% before Babu anze kuniambia African time ya simu kuzima ni ile. Nilikuwa nafikiria either nifanye wee hours spontaneously again nikaita work, or nifanye later in the day, maybe 4, 5 or 6, 7 p.m. I do not know. Yeah, we're having a Sunday session on Monday. Obviously, ninyi spend time na Kristo, mko tu hapa. Spend time na Kristo. No.
mnadu. Pendeni Mungu bana. Bible says I got on a call back here. So, DMB na Hazel, do you get calls at 1 a.m.? Do you get calls at 1 a.m.? 1. We know how your phone rolls, please. So, mko watu watatu hapa. So this is a perfect watu wawili. This is a perfect number. You will decide when we'll do this. Na tukiamua tafadhali show up. Mkiamua tunafanya stuff leo baadaye jioni ni sawa. Just show up for it. If not, because I want to create for you. I'm gonna create for my audience. Fuck me, it's about you. So, do we finish this live na tuende kwa my other account na tuandike live? And the thing with writing live ni you dictate the entire process, alafu mi kazi yangu ni kuandika. Or no, do we finish this one na tuanze live ingine in a few minutes? Or hii story iishe, tumalize, tupene song recommendations na tuonane later in the evening. If we'll even be alive, who knows? We might die like Christ. Unfortunately, we won't resurrect. Unfortunately, after 3 days, tuko watatu hapa. Bible says, alishafufuka, and we've given him enough money for therapy. Ni kina nani bana ako kwa live? So, you decide. In the meantime, let me pull out the list that we create tukimaliza hii story na to recommend music. Tumalizane. What does writing live entail? We give you words or topics and themes. Yes, so it entails us creating together in that way. You determine kile nilikuwa nayo in mind for the past times nimejaribu. Kuna the first one nilijaribu, I was looking for a beat live because nilikuwa nimesema kwa Friday freestyle na freestyle Friday that kuna beats nitarudia that I used ku freestyle. So I went back and I was looking for that beat ama those beats live, and then hiyo live niliend up nimeplay a lot of music. IG kanipatia warning, niambia wewe brother hauko pa kucheza muziki, but nilipata the beat, then ilikuwa nitumie for the second time I tried because nilikuwa na an instrumental. So in that case, since we have the beat, we now move from the beat forward. Alternatively, we can scrap that beat na tuanze from scratch, finding a beat together, determining themes and ideas za what to write about, how to approach it, and then you watching me write na nimalize na ni rap. That's a double. Then possibly ni breakdown depending on how track what tuna feel na kati tutakuwa hata hapa. So that's the idea. DMB aliwatch yenye nilifanya mwaka ikianza on YouTube because nilishare the video on YouTube. So I've only done this once, and that was on January 1st.
Then mwanze kuna song recommendations. As DMB says, the only call I get at 1 a.m. Ni short calls. No people, Mujera. After the last time Hazel was with us here, tulimuamsha. Akarudi kulala. Sijui kaa tufanye. Because that time tuli mix African na Kenyan. Then last week hatukufanya a playlist, but Tunehood gave us a song. Nikasema nitai carry forward. So this is the day. And this Monday, Sunday session. Don't move me. Come back to bed. Come back to bed with me. African mixed 17. Ndio nafikiria hata babu, ndio nafikiria. We can do both. Can you see overthink? So Mjara, that you're here kwa mara ya kwanza leo, shukran sana for staying with us this long. Tukifika mwisho wa hizi sessions huwa tunapeana song recommendations. Tunapeana recommendations za nyimbo za Kenya, alafu nyimbo kutoka bara Afrika. So inaweza kuwa tumesema leo tunafanya Kenyan songs peke yake. Inaweza kuwa tunafanya African songs, as we call them here, from the rest of the continent. The last time we did this, we had both. Last week we didn't create one, but Tunehood gave a song, I'm sure to try carry forward. And here we are today. So leo pia tunafanya both. So DMB, kama uko na a song, a Kenyan song, or a song from the rest of the continent, yenye unaweza recommend mtu asikize, from any era, any genre, to patie that recommendation, then we create a playlist from these songs and share them. All the playlists are available on Spotify, Deezer, and Apple, and YouTube. So ya Tunehood ndio inatuanzishia ya leo, and I'll suggest Githe ya Koyo. So tunaweza i-combine na other Kenyan songs na other African songs, then we create the playlist, this brief playlist, or depending also on the number of songs. By the pengine Hazel, najua nimeona Hazel alikuwa hapa amenyamaza nikajua maybe anasoma.
nasomea mtihani. DMB ukisema late hours unamaanisha late ya saa asubuhi ama late ya later. Tiny early hours. Tiny very early in the morning. When I grow up, I want to be a jazz drummer. But I'm too lazy, bana. Eish. Babu. Babu. You know what you're doing. I can see those emojis and mimi najua kile unafanya. Yani late hours ni from midnight. Unajua nini? Inaitwaje? Lani Monday, so kesho watu wanaenda job. Capitalism must be supported. Capitalism must be supported. Unataka tukuje hapa midnight. Haya basi, acha tuone vile kunaenda na hizi nyimbo. Babu, unajua kile unafanya. We know what you're doing. Viva me sneak in tu hapa yani, me sneak in. Niaje mpendwa. Soul Brothers may come to mind. So this is from DMB.
ngoma inaitwaje? Babo, kwa comment section tupatie the proper pronunciation what DMB had said hapo juu before Viva to join. Andika ka dictionary pronunciation waka hivi under nini those whatever forward slash give us the pronunciation of that song. Of that word. From the South African band. That DMB ametuambia. Mesema the guitar intro ulimaliza nguvu. Na wasanii wenye kupenda vitu weird. Msee amekaa akisikia tu ngoma, the guitar is just doing things to him. Na ni intro tu. Hazel amepass, so let's take recommendations za kucheat za Babu. Alafu mpendwa Viva, tupatie ngoma pia wewe. You're not new to this. Tupatie ngoma. Tuna mix Kenya na African. Umekamin kusave blank ya Hazel since amesema ata pass on the suggestions. Yajasikia music hii wiki kwa sababu ya exams, na tulisema hapa a few weeks back when Hazel ata succeed na afike PhD level, ata to credit specifically for sisi kumpatia podcast vibes na background ya kusikiza kistudy, na tulikuwa hapa na Babo, so we signed that treaty and that agreement a few months back. Na pia tukasema in case Hazel doesn't get there, sisi hatumjui na yeye pia hatujui, so this only works on a success basis. If it fails, this never existed, this never happened. Man, Hazel amesema for the live antaka later in the evening. Hazel wants to sleep, man. That's for the writing live. Edna ni aje? Oh, tunapeana I was night running. I found myself here like niselewi kuendaje. Tunapeana nini those song recommendations that we give tukimaliza hizi live sessions at the end. You've been here before and you suggested, ngoma ya The Soil. So hata ndio hizo zimekuja. Nisikiza pompi sana. You see? Viva knows what we do here. Ni sawa Babu, ni sawa tu, uendelea kucheat. You found your way around the system. That is our Sunday sessions playlists. Ni sawa, you found your way around the system, na mistake nayo. Baba amesema kumbaya. From MWE Jacob Banks. Then Deeper Connection. Their debut single was Zim Zim, produced by
Nabiswa, son of the sun. I featured Nabiswa kwa mziki ya wiki many moons back. Then Brenda Fassie again also. So just so you notice, if you're watching this now, understand what nilikuwa nasema kuhusu Babo earlier. So Jacob Banks Kumbaya alisikiza Jacob Banks for MWE, so obviously zero effort there. Deeper Connection was Mzim, hao ni watu wake. Aliangalia pia kwa live yao earlier as the Bambis a few hours ago. Once again cheating. It's very very lazy and finding a way around the system and sticking to that. Brenda Fassie alimsikiza pia for inaitwaje, for nini, MWE. Nimesema MWE, akamleta hapa tena again cheating. And now this is the epitome of Babo's ways. What I mean is, I'm suggesting ngoma ya Asha. And as usual, if you've been here before, we know all Asha recommendations that we've ever had, all of them, to call 18 playlists, and this is the 18th playlist that Tuna create at 2 a.m. 18th of April 2022. Let the records show. Once again, this is Babo suggesting Asha, hence the emojis up. This is Babo suggesting Asha for the 18th time. Also the following song, again Babo suggests Achieng again, Batenda. This is the sijui mara ngapi amesuggest Achieng. So whenever you see Asha na Achieng kwa playlist, just remember the name. Remember, that's Babo. Achieng, Batenda, The Soil, Suzanne. Ametupatia 6 songs. Amereplace kazi ya Hazel. Hazel anajua tatusort next week. So hapo sina pressure at all. This is the 18th playlist na imekuwa to me create on the 18th. And then 18th April 18, then 18/4 April 4 tuko hapa hivi watu 4, and nimeisema if you're watching this afterwards at 1 hour 38 minutes and the 4th second. I am he who has risen. Yeah. Oh, look no further. I am he who has risen. Is Jamaica part of the African diaspora? Babo is asking us rhetorical questions. Nikushua nda kusema hapa ngoma ya Chronics. Viva amedeliver. So tumongelea Pompi hapa before tukiwa na Abe, and nimesahau the person's name tulikuwa na discuss in Christian rap. So msikiza Pompi. Phone yangu itazima actually. Let's see. 24%. Again another 4. So Silence, Mlungu, Samagona and Joy zote ni za Pompi.
Viva, you're the only person here who might have, but sijui. Wewe unajua unakuanga, wewe ni mtriki huko tu, you traverse this country. Au kuenda Shin City, si ndio? Huku kuwa in noisy places at ungodly hours, as Baba would say. Baba anajitetea akisema those are the songs I've been listening to. Then akisema also when I figure out which country Emily Sanders' ancestors were grabbed from, I will overload you and we won't be surprised because we know you. Viva Mwongeza amesema the Kenyan song has to be Jali ya Nyash. Ati ya Nyash ya Sanaipei na Nyash. Jali, Jali, Jali. Nilificha pia kwa mziki ya wiki. Time nilisikiza the EP that is Nabo ya Sanaipei, debut EP yake. Interesting that nimetaja Nyash. Naambia I am he who has risen. Hizi vitu si coincidences that tuna experience hapa. They're too aligned to be coincidences. Haya. Kumbe ilikuwa pia Viva kutoka Babo hapa na Arusha na ni sawa. I won't even. It's okay. Nimewasifia alafu mnataka tu kuchukua hizi sifa. You want me to retract these statements that nimesema. Show off. Has nice vibes as well. Kuna hawa watu wana replace Gengeton pia, they're singing like Vibes Cartel. Sasa Viva unaweza ishia sasa, unaweza enda kazi yako imeisha. Batenda tamina support. So Batenda sijui kama iko kwa, I know there's a YouTube video ya Bartender. Sijui kama iko kwa streaming sites though. Kuna a Jamhuri session, I think, and Batenda, yeah. Batenda saidia mina angamia. You know Batenda nilijua Batenda as a collaborative song. And I've sat with one of the members wa RBB, but niko curious kujua how easy songs work, especially sijui kama if they had contracts and agreements when you mki part ways, what happens now to songs that you wrote together. Najua kuna tunya huwa wana agree don't play those songs ever again, or au nyewe namua I won't play that song, nimeachana nayo, ama ni it's okay, you can still play the song kwa gig zako peke yako. I'm curious to know how Batenda is for Aching na the other members wenye walikuwa RBB. She's Royalty by Black. Now Royalty by Black is the Royalty by Black by themselves. They are Kenyan children. Also say, Suzanne like Suzanne, unajua nilikuwa nasoma na hii Suzanne ya inaitwaje, ya kukuwa colonized bana. I'm forgetting in ngoma ya The Soil, the one and only. Nene mono kuna support. Nimwambia Viva anaweza enda bado wako hapa. Anashangaa. Ashaanza kutuambia ngoma za Asha pia yeye anashangaa. Azin tunadu.
What would be the first thing you do after resurrection? I kill myself again. Najimada. Ni watu gani wenye unasema viva wanaitwa nani? Unajua wewe pengine uko part of the team hapa. Kama nye tu last week pia for Creatives That Talk, kuna plug watu wako. Sema tuwasikie sahi hapa na tuwapatie feedback live as we did last week by the what are they lakini naweza kuwapa it can be tricks. Borders, white people. White people na unajua kuna watu hawaamini continents ziko separated, so kama ni mmoja wao basi then to you dunia iko bado as one large mass of land. Lakini kama unaamini kulikuwa na shifts and plates zikasonga za the earth structure, basi kuna part ya borders kuundwa na watu na pia kuna dunia kugawanyika naturally. So unajitetea ukiwa pande gani? Jump down. Niko na book fulani hapa inaongelea history ya Jamaica, just called Jamaica, and hizo movements na transatlantic slave trade. The human beings have done atrocious activities. Human beings have done things. Nothing new under the sun. I went to his free concert organized by Gig Dynamics early this year. I also know someone mwenye alienda hiyo akasema angeenda hii ingine. That was enough for them. I imagined there was nothing new, so I did not go. Ulileti go. Nyashinski ukamwacha na watu wake uko Shin City. Someone alirate at 4 out of 10. Nirokali alinisomea hiyo tweet. You see another 4. I am he who has risen. Just so you know. Actually, I wanted it as 4 as well, but vibe. DMB, thank you. Now let's move. Msinipe staki any suggestions. Tokeni hata hapa sasa actually. Viva, watu wenye una promote. Nitumie links tasikia peke yangu bana. Sitaki ni go depressed peke yangu. Tasikia na the people, alafu tunawapea feedback hapa. Tulifanya hivyo last week vile nilikuwa nasema. And that made us dive into chauvinism and the misogyny in hip hop and rap. Jale. Nataka watu wameenda Shin City. Nione kile wanasema. Nianza alia nikiongelea. Not even earlier per se, but kuna time nilitaja. Nikisema tweets nilisomewa and vitu watu walisema. How ilikuwa amazing and unexperienced. Alisema, this is the best experience I have had in my entire life. Entire life. Alafu, so a majority of the tweets that nilikuwa naambiwa kuhusu wa those compliments, how ilikuwa magical
how Nyashinski is the standard. Kasema alishaambia yeye ni Kebs. Babo nilijua. Babo, we've had enough of you. Unaweza enda. Asante sana. Thank you. Goodbye. Najua ulali, but please share. Go skunk in peace. Go skunk in peace. Then so a lot of them zilikuwa hizo compliments. Then now niliona hiyo ya Suskuwa na niliambiwa kuhusu hiyo ya Nyash. I would give it a 4 out of 10. Ilikuwa, was it average at best? Then kuna ingine pia msalisema ilikuwa underwhelming. Na maana nilianza nikisema si trust taste ya Kenya ikikuja kwa sanaa. Do not trust Kenyans when it comes to what they say kuhusu such. Kwambia hivyo, you need to get comprehensive views from all quarters ndio form conclusive remarks kuihusu. If at all. From my end now pia ngoma mbili. So tulimalizana na show off from Viva, ye kukuja hapa kwanza kusupport Babo. So mine ni Mabawa ya Eriko Inaina, an artist nili open this live with. Kama unajua the song, you know the song is Nani from his sophomore 2006 2020 album. My best from him out of his 4: Sawa Sawa, 2020, then Love and Protest, and Dreams in Stereo. Then the last one would be Sona Jobate, Mamake. Bila unafeel like sema kama Kenya mamake. Na tu sana ongelea Nyash kukuwa goat hapa. So Baba kunasema, I think it depends with the level of breakup. If it was amicable, you can still play it kuhusu how bands wakienda part ways. Viva ametupatia jina ya hiyo nini, hiyo group yenye ana promote. It sounds fun sana nikatafuta tu size ya then Babo na Chronics tumeweka kando. In fact niko surprised bado Babo wako hapa. Viva kawia msali alipeana context tuambie. Viva says someone said Nyash is too conceited. Tupatie context kama uliongeza their thoughts kuihusu. Babo anasema I want to know what their life about what their life is about and what their life is about. No, Shin City kuwa their best experience ever. Alafu obviously DMB mwana support Babo hapa na waona sana. It's a free space and world. Obviously Babo would say that I love you too. You know, in these moments I doubt it. Aya, tumepata the song, and before that people were writing lyrics here wakiimba. Then Mjera amesema Nyash ni goat. End of story. Standard ya quality ndio sisi hapa. Kebs. Tum tum tum. Tum tum tum. Yule. Vilongelea hiyo Shin City hapa nikiwa na Babo na Edna.
na Irauka and K9 tukipeana our expectations. Ndio nilizitaja earlier, the 2 videos that I shared on YouTube as snippets, my fantasy Shin City and our discussion. Nikasema how curious I was about the entire experience, but knowing vile Wakenya hufanya vitu, ni guarantee that idea ya Sin City the movie haikutokea kwa the performances. Nasema knowing how Kenyans do stuff. Then niko nasema the videos that I've watched were performance based. Sijaona the setting and the set design that was there. So niliona tu kusema ilikuwa 2-hour performance, show ikaisha around 1 perfect time. So part of the things that people were saying kuhusu the show. Yeah, conceited nimeona sahi from Viva. Niliona hiyo 4 out of 10 na show kuku underwhelming. Imagine you won't underwhelm with your unnecessary restrictions. Babu, I am taking after the goat Nyashinsky. I am also being conceited. Thank you. Then nikaona show ilikuwa average at best. So you... Then before nikuje live niliona stories someone I follow and they were just screaming. After you countdown ya 5, 4, 3, 2, 1 before nasha kuja stage, literally for just screaming. Maybe they even fainted huko ndani bana. That's why it is people's best experience ever. Tafute ngoma tusikie sahi wadau. Tuko hapa class bado in session. These are only things that I would be searching because of Viva. Yeah. It can only be because of Viva, just to promote, support marafiki. Unaona hata kenye babu anasema nilisema kwa our discussion, because we were saying ulipe kituka 10k 20k alafu bado mkule matenje huko. Hapo nikasema but anyway ni Sin City, so iki happen kwenye mlikuwa yani medictate hiyo outcome already. Mbona sioni ngoma? Ay. Yenye napata ni ya kitambo, unless kuna ingine. Naona hapa official lyric video. So naona kuna 1 year ago, naona kuna 2 weeks ago, naona kuna 8 months ago. Viva, which one is it? Ay. I can't believe we are doing this, by the way. I really can't believe we are about to do this. Just because you want to support one of us. Kishash iko na 3.6 million views. Breeder, and now you see the results I'm getting because of Viva. Breeder rhymes with Viva. Gin ama Whiskey 1.2 million views 4 weeks ago. UncoJingJong's na Suicide unaningora. Viva, I hope you're still here, because this is because of you that I am now seeing these things and they're becoming part of my reality. DMB anza kuunda nini bana, gengeton. Wache mchezo. Tashinda hapa tumerap maka lini? Hip hop. Gengetone. Tomoketeke. Let's create for the audience. So naona hapa ni 8 months ama kuna
kuna a lyric video ya 2 weeks ago. I asked what they meant, and the explanation was that he is overrated. Hizi discussions za overrated and rated haziishangi, na sitaki hata tuianze. Tumefika the 2-hour mark, and then as much as he thinks too highly of himself like that, hakuna kitu different anafanya kimziki, alafu I didn't engage further. He didn't engage further because alikuwa na this Fadhela. Fadhela, woo, woo, woo. I would, this, because unajua sasa tukianza ku analyze paragraphs tunaendanga bit by bit. I disagree with hakuna kitu nyasha anafanya differently ama different musically. Probably I would disagree pia with the overrated bit. Jumuku wana concerns about how we define overrating people, but me pia nikasta engage further. I think I might, let me screenshot this, and then we might have this conversation kwa sana tukifanya our reviews this coming weekend. It seems like an interesting conversation. Then pia, actually we will, yes, try discuss the whole Shin City. That's it. We'll just use rumors. None of us was there. We'll just use rumors. I am not going to tell you. You're going to hate it. Unajua niko hapa niko. Nishaona UncoJingJong's. Sijui ni gani though. Ngeenda incognito. Sasa Viva. I'll curse you for this for the rest of my existence. Just hope I die soon. I square long. Samania 8 months na niko 117k views. UncoJingJong, Rap Doctor na Bullet. Hizi ni majina za watu. Bullet. Alafu nimesoma hapo hali ya suicide. Ndio najua kuna a group called Suicide Boys ya maju. I've not even watched, and you've not watched that video. Alafu you want us to. I just might happen to die on a live video nikisikia hii ngoma. My people, I hope mko tayari. I was buying time. Nilikuwa na buy time. Ndo mjiprepare mentally. Viva ndo wale wase DMB nilikuwa naongelea earlier. Hajaona hii vida, but anajua hii ngoma. So ni either amesikia kwa stories za watu. Obviously, venye najua Viva anaweza kuwa ametumia kwa story yake. Ogopa huyu mwanadada. Huyu ni mtriki. Nakuza hapa hivi ana nini? Anajifanya sija promote, misi promoter au misi manager and what not, misi part of the team. Na hii tu ni marketing scheme wametumia. Artists come up with better marketing schemes, or ameona TikTok ama ametumia TikTok. Alafu nilikuwa naongelea early how we consume art in a change. Viva ndo huyo ameconfirm. Haikuwa tu ati naongea hypothetically. So una bicha genge tu, mimi nitakuwekea hook kali sana. Mimi nakuwekea hook alafu unaweka verse. Unaweka verse ni 8 bars. 8 bars ni enough. So kuna intro ya the beat 8 bars ni ama 4 bars intro. No, ingoma pia ikuwe fupi. So intro ya 8 bars, 4 bars, then hook ina come in 4 bars, and then verse 1 8, hook mara 2, hiyo ni another 8, alafu verse 2 umalize na kituka 8, then hook. Done.
Under 2 minutes ngoma imeisha. Yo, hip hop and vitu complex. The only relevant bullet I know does not vibe like that. Unajua bullets za alikam na kinini hizo ndo unajua. Haya, UncoJingJong featuring Rap Doctor na Bullet Wanjapi. Acha ni breathe kwanza. Haya, here we go. Be ready. Pia wewe on your side, breathe in. Let's do some breath work here tafadhali. Let's do some breath work together. Haya, breathe in. Out. Tufanye twice with me. Sawa, haya. Breathe in. Out. So for the last one, I hold kidogo. Just pushing a bit and then to release. Breathe in. Hold. Release. Haya. In case you happen to die, disclaimer. In case ukufie kwenye huko. Viva is responsible. Artist location Umojamika Portmore. Ina sound ka beat ya Clarks. Suicide ndio director wa hii. Tumemwona kwa ngoma nyingine. Haya. Dema Clarks bidani. Kukula wa ajabi. Wa ajabi. Piga lukukula 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 mboto. Jampi na difuoto. Ni kama kuna joto. Vidole ni mangoto. Mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto. Clacks pong clacks amigang fit shine. Mabati kwa wingi sijaomba ni za mine. Lagunya delta makati ziko fine. Kagwanda si origin, don't waste my time. Piga lukukula wa ajabi. Let me read the room first. Comments zikuja. Comments zikuja.
Mmefanyaje hizo la comment kuhusu bullet? Angetoa na umoja ndio chanda na pete. No, nataka kuona comments za watu wenye wako hapa. Mbona umepause? Did you die? Nataka kuona audience members. Maoni zikuje. Si mnasikiza mziki? This is a live reaction video. Eons after kupeana song recommendations. Leo tumevunja rules. Eons after kupeana song recommendations. Nimesikia Clark's version ya Umo. Things that people, Kenyans, the kind of content, again, going back to content, the kind of content that Kenyans love, the kind of content. Mona Hazel alikuwa amenyamaza, ametulia tu, but, no pun intended. And the word bullet ukitoa some letters inabaki na but. Who is going to translate for me? Uliza Viva. Mshaambiwa na DMB hao umona gengeto ni kitu moja, acha tusikie ngoma. Tumkazi wa umoja Jamaica tuambie. Haya, let's proceed. Sio kama naweza, don't think the reflection hata mtaweza kuona kile na play kwa screen, tabaki tu mmeisikia. Okay, let's see. Hata simu na dead. You see? Things no. Ni kama kuna joto, vidole ni mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto, clack bong clack sami gang fit shine. Mabati kwa wingi sijaomba ni za mine. Lagunya, kama kati ziko fine. Kagwanda security don't waste my time. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. 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 Do I looking fresh is important. Luku jab officer juu chini siezi kosa. Hata kama sikomboka sky lakin na makin na kimbonda. Do I looking fresh is important. Looking fresh is important. Hata kama sikomboka sky lakin na makin na kimbonda. Mi amlo ya figo lakini kuna luku ninataka kuwa show. So na wapita slow-mo ukebe luku kidai moto kujana mado. Mi amlo ya figo lakini kuna luku ninataka kuwa show. So na wapita slow-mo ukebe luku kidai moto kujana mado. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Wanjapi, piga luku kula Wanjapi. Wanjapi, piga luku kula Wanjapi. Wanjapi. Nimevaa gwanda za kiwanga, gwanda za kijima, gwanda ni mafosa, machina kujipa, skylocking ni rima, skylocking ni rima, skylocking ni rima. Kani ya kodro.